Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. Morning, Miss. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine. Okay, alhamdulillah. Okay, please listen your name. Anissa, Present, Miss. Vanessa, Present, Miss. Lena, Present, Miss. Mila, Present, Miss. Melanie, Present, Miss. Kira, Present Miss. Okay. Semuanya sudah hadir ya hari ini. Before we start our material for today, let's pray together. Maybe Anissa, maybe you can lead the prayer. Okay, thank you, Miss. Okay, guys, before we start the lesson, let's pray together. Let's start. Amin. Amin. Okay, thank you Anissa. Yes, Miss. Before we start our material for today, let's play a game. Yes. Okay, the game is botak batik batu. For example, if I say botak, your hand like this. Okay. If I say batu, your hand like this. And if I say batik, your hand like this. Okay. Botak, Batu, batik. Okay. Okay. Let's start the game. Okay. 1, 2, 3. Botak, Batu, batik. botak, Batu, batik. batik. Oke. Oh, masih ya fokus. Botak, batu, batik. Batu. Kamu tidak fokus ya, Mila? Cibuli. Hey, not with your friends, okay? Okay, once again. Botak, batu, batik. Botak, batik. Botak, batik. Oke. Oke, sudah fokus semuanya ya. Oke, let's start our material for today. The material is explanation text. Anyone who know about explanation text? Yes, No, Lisa? Miss. What? We know. I know. What is explanation text? Explanation text? This text is explanation. Explain about something. Yeah. Anyone? Explain something. Okay, good. Saya lagi, Miss. Explain about phenomenon. Okay, good. Good. Explain about Milo. Okay, this is what is explanation text? Explanation text is a type of text that function to explain how and why a phenomenon, like natural, social, cultural, or scientific occurs. Anyone who know the meaning of the Saya, Miss. text? Saya, Miss. Okay, Nisa. Oke, explanation text adalah jenis teks yang berfungsi untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi, natural, sosial, kultural, dan scientific. Okay, good. Give applause for Nisa. Okay. Terus, what is the purpose of an explanation text? The purpose of an explanation text is to explain how a phenomenon works or the process by which it occurs scientifically and coherently. Everyone, what's the meaning of the purpose? Piramid yang pertama, Miss. Apa itu of course? Of course is terjadi. Tujuan dari teks eksplanasi adalah untuk menjelaskan bagaimana sebuah fenomena bekerja dan bagaimana proses terjadinya. Science is
secara ilmiah dan currently. What is coherently means? No, what is coherently? Maybe Samina is Okay, Samira, what is coherently? secara koheren. I check in the translate. Secara alternatif. Ya, alternatif. Oke, thank you Samira. Jadi, explanation theory itu adalah teks yang berfungsi sebagai penjelasan tentang suatu fenomena itu, maksudnya bagaimana dan kenapa fenomena itu terjadi. Dan tujuannya itu adalah untuk menjelaskan juga sebagai fenomena, untuk menjelaskan bagaimana proses fenomena itu terjadi secara ilmiah dan alternatif. Okay, next. This is the structure of explanation text. Jadi ini adalah struktur dari explanation text. Yang pertama, general statement, which introduce the topic. Jadi general statement ini yang menjelaskan tentang topik yang akan kita bahas di explanation text itu. Yang kedua ada explanation, which details the process or cause and effect logically. Jadi di explanation, di bagian struktur explanation ini kita menjelaskan prosesnya secara detail, proses sebab dan akibatnya. Dan yang terakhir ada conclusion. Jadi di sini ada, di conclusion ini ada sebagai penutup atau kesimpulan. Terus, this is language filters of explanation text. Jadi ini ada beberapa fitur bahasa untuk explanation text. Yang pertama, simple present tense. Jadi explanation text itu pakai simple present. Yang kedua, and the second is this specifies and action, and the third is action words, and the fourth noun phrase, 5 technical terms, and the 6 conjunctive causalitas, and the last is conjunctive chronologies. Nah, before that, saya ingin mempertontonkan kalian suatu video tentang yang menjelaskan mengenai explanation text itu. Okay, Miss. Okay, thank you, Anissa. Yes, Miss. Let's watch the video. Hey. lampu. Hujan adalah salah satu fenomena alam yang sangat penting dalam kehidupan kita di bumi. Tanpa hujan, banyak tanaman tidak akan bisa tumbuh dengan baik, air minum akan sulit didapat, dan banyak makhluk hidup akan kesulitan untuk bertahan. Namun, tahukah kamu dari mana hujan berasal? Hujan merupakan hasil dari uap air yang berubah menjadi tetes air dan jatuh ke bumi saat awan sudah terlalu penuh dan berat. Prosesnya dimulai dari terjadinya evaporasi atau pemanasan, yaitu matahari memanaskan air di laut, danau, sungai, dan sumber air lainnya. Air yang hangat itu kemudian menguap dan berubah menjadi uap air. Setelah itu, terjadi kondensasi atau uap air naik ke langit. Uap air berkumpul membentuk awan. Nah, awan ini terdiri dari banyak tetes air yang sangat kecil. Di dalam awan, tetes-tetes air ini saling bertemu dan bergabung menjadi lebih besar. Ketika mereka sudah cukup berat, mereka akan mulai jatuh ke bawah sebagai hujan. Proses ini disebut presipitasi, di mana faktor yang mempengaruhi terjadinya presipitasi ini adalah kelembapan udara, angin, suhu udara, dan energi matahari. Setelah hujan turun, air terkumpul di tanah, sungai, danau, atau kembali ke laut. Nah, air tersebut kemudian kembali menguap dan memulai siklus lagi dari awal. Siklus turunnya hujan ini menunjukkan betapa alam bekerja dengan cara yang luar biasa untuk menjaga keseimbangan kehidupan di bumi. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan bagaimana proses terjadinya hujan? Hai Sobat Finaiso, Ya, dan itu tadi adalah contoh dari explanation text yang menjelaskan tentang proses terjadinya hujan. Di sini bentuk sebagai teksnya.
Nah, di sini Miss mau tanya. Yang kan tadi kita sudah jelaskan ada 3 struktur yang terdapat di explanation text. Di sini siapa yang bisa jelaskan yang mana saja yang termasuk struktur dari explanation text itu? Mira, Miss. Okay, Tira, maybe you can So go ahead. I didn't pay attention for. Tadi kita sudah jelaskan tentang explanation text itu, dan ini adalah salah satu contoh dari explanation text yang tadi sudah kita nonton kan. Nah, tadi saya sudah jelaskan ada 3 struktur yang terdapat di explanation text. Nah, di sini kamu bisa tentukan yang mana saja strukturnya, di bagian mana saja. Wait me. I have to read the text first. Okay. Miss, saya bisa, Miss, tapi terakhir saja, Miss. Foundation. The first one is rain is a natural until surface. What is the structure? I forgot next. Structure pertama. Is it general statement? Okay, good. Give applause for Tira. Okay, who want to answer next? Me. Okay, Vanessa. Start from first until rain is explanation. Okay, good. Give applause for Vanessa. Okay, next, Anissa. Terus until cycle is conclusion. Okay. Oke, jadi di sini sudah tahu kan yang mana saja struktur dari explanation text-nya. Here, Miss ingin kasih soal. Jadi di sini Miss ingin memberikan tugas kalian membuat explanation text. Nah, di sini Miss sudah tentukan kalian akan membuat explanation text about earthquake atau gempa bumi dan tsunami. So I want to divide for 2 groups, maybe for group 1 and group 2. Okay. For the group 1, you can choose for tsunami, and for group 2 is nah, nanti kalian bisa membuat explanation text itu dan tentukan strukturnya di mana saja. Okay, I give you for 10 minutes for this. Sudah. Misalnya mau identify strukturnya, Ya, buatkan dulu explanation text tentang tadi group 1 tsunami. yes Miss. Nah, yang for group 2 is earthquake. Buatkan dulu explanation textnya dan identifikasi yang mana saja strukturnya. Oh ya Miss. Okay. Wait, please, wait. Okay, Miss. I will give you for 10 minutes, okay? Okay, Miss. Miss, can you move to slide structure of explanation text? Yes, Miss, we forgot. Okay, thank you, Miss. Maybe you forgot about the structure. This is the structure of explanation text. Miss, apa bahasa Inggris yang menggoyangkan bumi? Miss, aduh, aku nggak tahu, Miss. Maybe you can. We vocabulary is limited, Miss. Aneh bahasa Inggrisnya. Aku yang shape. Maybe not shape. Shape. Text the Shake it out.
Strukturnya dia. Strukturnya. Oh, ya. Cek. Yes, yes. Correct. Yeah, it's correct. You can. Say from Miss, is it correct or copy? Okay, this is correct. Okay, Miss, correct. Miss, can I borrow your pen? Your sweet on top. Wow. Don't bring the pen. I forgot my pen, Miss. It's okay. This is my pen, Yeah, baby, my pen. Oh, you take pen here. Okay. How we write that? You have pen? No. Lego. In short, okay. Miss, what is bahasa Inggrisnya kesimpulan, Miss? Conclusion. Okay, thank you, Miss. Nggak mau tadi dulu. Miss, apa? Kamu yang dulu. You first. You first. You must. Miss first. Aku kan sebagai berawan. Yes. What are you doing? Lisa. Miss, we don't have pen. How we can write? You can. Why you bring just one? Because just for me, Miss. No, for my friend. My friend is for not the pen. Wait, belum this. What? Ini kita Done, Miss. Have you done? Yes, Miss. Maybe from group second group. One, group one. Don't be noise, please. Yes. Miss, don't choose from group 2. Why, Miss? Now, come here. In front of your friend, just read your. Okay, Miss. Go, Vanessa, go, Vanessa, you bring go. Don't be noise, please. Please. Thank you. Introduce myself. My name is Maria Hani. I'm from group Earthquake. Okay? And the first paragraph is interaction. And interaction is earthquakes are natural phenomena that occur when the earth's crust suddenly shakes due to movement beneath the surface. And the second paragraph is explanation. And the explanation is earthquakes begin with the movement of tectonic plates and make up the earth crust. These plates constantly pull or slide past each other, creating stress along their boundaries. When the stress becomes too strong, the rocks break and release energy in the form of seismic waves. These waves travel from the ground, causing the shaking that people feel during earthquakes. The point where the rocks break is called the focus, while the location directly above it on the surface is known as the epicenter. And the last is conclusion. And the conclusion is, in short, earthquakes occur because of the sudden release of energy caused the plate movements beneath the Earth's surface. Okay, I think enough. Okay. Yay! Thank you, Vanessa. And now from group 1, we
is Miss, go ahead. Dunia time is yours. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fira and I'm from group 1. The title is How Tsunami Occurred. And for the general statement is a tsunami is a series of large ocean waves caused by a sudden disturbance under the sea. And for the second structure is explanation. Most tsunami begin when a powerful sea earthquake occurs. The movement of tectonic plates on the ocean floor causes a sudden shift, pushing a large volume of water upward. This displacement creates waves that separate rapidly across the ocean. As the waves approach shallow coastal areas, their speed decreases but their height increases dramatically. When these tall waves reach the shore, they can cause severe flooding and destruction. And for the conclusion is, therefore, tsunami happen because a sudden movement under the ocean displaces water and generates powerful waves. And maybe that's all from me. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi now, before I leave this class, tadi sudah tahu kan apa itu explanation text? Ya, Miss. Coba, saya mau tanya, siapa yang tahu tadi apa itu penjelasan explanation text? Menjelaskan suatu fenomena. Okay, good. Thank you, Vanessa. Kita sama Vanessa. And the next one is the structure of explanation text. Mila, Miss. Yang tidak tadi, Miss. Milas. Oh, Lena. Okay, what is the structure of explanation text, Lena? First is general statement. Okay. Second is explanation. And the last is conclusion. Okay. Jadi fokus Lena. Okay. Jadi semuanya udah tahu kan apa itu explanation text. So for your excitement, I will give you explanation text about banjir. Proses terjadinya banjir. Oke? Okay. What is the next week? For the next week. Okay. Miss, aku kasih Miss ya banjir, Miss. You can search. Over air, over water, Miss. You can search in Google when it's banjir. Okay, Miss. Banjir is over water. Okay, maybe just know from me. Thank you very much for your attention. And the last, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why?